সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং সেলের পক্ষ থেকে জানাই সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। A very good evening on behalf of Health, Student Welfare and Psychological Counseling Cell of Durgapur Government College. আজকে দুর্গাপুর কলেজ সরকারি কলেজের হেলথ, স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার এবং সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং সেল, ইনস্টিটিউশনাল ইনোভেশন কাউন্সিল এবং এনসিসি একসাথে একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করেছে। Today's webinar is organized by Health, Student Welfare and Psychological Counseling Cell in collaboration with Institutional Innovation Council and NCC. আজকের ওয়েবিনারের বিষয় হেলথ, ওয়েলবিং এবং কম্প্রিহেন্সিভ কেয়ার ফর দ্য ইয়াং অ্যাডাল্ট। The topic of today's seminar is health, well-being and comprehensive care for the young adults. Today's speaker is Dr. Abhijit Ray. Dr. Abhijit Ray is an ex-senior resident of ESI PGI MR Hospital with more than 15 years of experience. Now he is wellness advisor for middle-aged adults and involved in palliative home care for elderly persons. Now I would like to request Professor Anish Bhattacharya on behalf of NSC to speak something. Please, Anish. গুড ইভিনিং সবাইকে। আমি উপস্থিত সবাই আমার স্টুডেন্টসরা, আইআইসি প্রেসিডেন্ট, আমাদের সোহিনী ম্যাডাম, সুমনা ম্যাডাম এবং উপস্থিত সকল ফ্যাকাল্টিদের প্রণাম জানিয়ে আমি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আজকের যে ইভেন্ট যেটা আছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ইভেন্ট আমাদের স্টুডেন্টসদের জন্য। কারণ আমরা সবাই জানি যে আমাদের ডে টু ডে লাইফের প্রতিটা কাজে ওই এক্সেসিভ প্রেশার বা স্ট্রেস আমাদের বাড়ছে। শারীরিকভাবে খালি ভালো থাকলে হবে না, আমাদের মানসিকভাবে ভালো থাকতে হবে। তো হেলথ, ওয়েলবিং অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ কেয়ার ফর ইয়ং অ্যাডাল্টস এই কথাটা আমাদের সোসাইটিতে অত্যন্ত একটা ইম্পর্টেন্ট, একটা খুব মানে কি বলবো, একটা অ্যালার্মিং একখানা ইস্যু। কারণ আমরা প্রতি মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি যে যখনই কোনো একটা স্টুডেন্টসদের মেনলি পড়াশোনার ক্ষেত্রে হোক বা আফটার এন্ডিং অফ দ্য গ্র্যাজুয়েশন তাদের জব ফাইন্ডিং এর দিক দিয়ে নানান দিক দিয়ে নানান স্ট্রেস বা প্রেশার আসে। তো তার সাথে ফাইট করার জন্য সবাই হয়তো একরকম ভাবে মানসিক জোরের কি বলবো অধিকারী হয় না, তার জন্য কাউন্সিলিং লাগে, তাদের জন্য প্রপার গাইডেন্স লাগে। তো তার জন্য আজকে যে ইভেন্টটা অর্গানাইজ করা হয়েছে বাই স্টুডেন্টস হেলথ, ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং সেল, তো আমি সবাইকে তাদের অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি আমাদের রেসপেক্টেড স্পিকার স্যার যিনি আছেন ডক্টর অভিজিৎ রে স্যার, তাকে আমি ওয়েলকাম করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ অনিশ, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার, শোনা যাচ্ছে। ইয়েস স্যার, আমি কি শুরু করতে পারি? এবং আমাদের বহু মানে ন্যাকের কোঅর্ডিনেটর এবং সর্বক্ষণ আমাদের সাথে আছে সেই নিবেদিতা ম্যাডাম এখন আমাদের মধ্যে রয়েছেন। আমি নিবেদিতা ম্যাডামকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। নিবেদিতা ম্যাডাম কিছু বলার পর আমরা শুরু করে দেব। নিবেদিতা ম্যাডাম প্লিজ। হ্যাঁ, আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, একদম। ওকে, সো প্রথমেই ওয়েলকাম জানাই ডক্টর অভিজিৎ রে আমাদের ইনভিটেশন অ্যাকসেপ্ট করার জন্য। আপনার অনেক বিজি শিডিউলের মধ্যে যে আপনি আমাদের সময় দিয়েছেন, এটা দুর্গাপুর সরকারি কলেজে সত্যিই আপনার কাছে অনেকটা পাওয়া। প্রথমেই বলি যে অনিশ যেটা খুব ভালোভাবে পয়েন্ট আউট করেছে, আমাদের স্টুডেন্টসদের হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট খুবই দরকার। আর আমি এটা আমাদের আইকিউএসসি বা আইআইসি গ্রুপস থেকে আমরা সবসময়তেই চেষ্টা করি যে স্টুডেন্টসরা যাতে ভালো থেকে কন্ডিউসিভ লার্নিং অ্যাটমসফিয়ারে আমাদের এডুকেশনটা পায়। মানে প্রথমেই খুব থ্যাঙ্কস জানাবো ডক্টর সোহিনী রয় অ্যান্ড ডক্টর সুমনা চন্দ, দ্য জয়েন্ট কনভেনার্স অফ স্টুডেন্টস হেলথ, ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং সেল অ্যান্ড অল মেম্বার্স অফ দ্য সেল ফর অর্গানাইজিং দিস ইভেন্ট। এই ইভেন্টটা অর্গানাইজ এরকম আমরা করে যাব।
প্লাস অভিজিৎ স্যারকে এটাও আমরা জানাতে চাই যে আমরা একটা সার্ভেও করেছি স্টুডেন্টসদের মাঝে। আপনার গাইডেন্স আর আমরা ডিরেকশনসও নেব, যাতে কি আমরা স্টুডেন্টসদের মেন্টাল ওয়েলবিং ভালো রাখতে আর কি কি পথ বা কি কি প্রসেস আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি। সো মেনি থ্যাঙ্কস টু ইউ স্যার। আমি বেশি সময় নেব না, সো উই ক্যান গো অন উইথ দ্য টেকনিক্যাল সেশন। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ম্যাডাম। আমি ডক্টর অভিজিৎ রেকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে উনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য শুরু করতে পারেন। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। প্রথম কথা হচ্ছে যে আগেই এই সেশনটা শুরু করার আগে ফার্স্ট অফ অল আমি আগে ক্ষমা প্রার্থনা চেয়ে নিচ্ছি আপনাদের কাছে, বিকজ আই এম অলরেডি লেট। আর আপনাদেরও অনেকটা টাইম গেছে এখানটাতে, আমারও কিছু টেকনিক্যাল ইস্যুস ছিল অ্যান্ড আই ওয়াজ রানিং লেট অলসো। ওকে, সো এটা গেল ফার্স্ট। আর সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে যে আমি দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকের ভিডিওস আর অফ। সো এটা কি মানে কেউ কি তারা নিজেদের ভিডিওস অফ রেখেছেন নাকি হোয়াট ইজ ইট? কারণ কি, একটা যদি ইন্টারাক্টিভ সেশন হয় তাহলে পরে ইফ ইট ইজ পসিবল ফর ইউ, যদি আপনাদের পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে পরে ইউ ক্যান সুইচ অন ইউর ভিডিওস, তাহলে পরে ইট উইল বি ইজি। ওকে, এনিওয়েজ আজকের যে টপিকটা আছে, লেট মি স্টার্ট। আজকের যে টপিকটা আছে, টপিকটাতে যেটা আপনাদের ম্যাডামরা অলরেডি বললেন, এই টপিকের মধ্যে একটা জিনিস ভালো করে খেয়াল করে দেখবেন, এখানে দুটো ওয়ার্ড ইউজ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে যে হেলথ, আর তার সাথে একটা হচ্ছে গিয়ে ওয়েলবিং। এই হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং দুটো আলাদা জিনিস নয়, বেসিক্যালি একই, বাট দ্য কনসেপ্ট ইজ লিটল বিট অফ ডিফারেন্ট। আমি আপনাদেরকে একটা নতুন জিনিস, একটা নতুন প্রসপেক্ট দিতে চাইছি, সো দ্যাট ইউ সি ইট, ইউ হিয়ার ইট, ইউ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, অ্যান্ড দেন ইউ গিভ ইউর থট ইন ইট। ওকে, আমরা যখনই কোনো হেলথ বলতে বুঝি, বা কোনো একটা পার্সনকে, যখন একজন পার্সন কোনো একটা ডক্টরের কাছে আসে, তারা একটা সমস্যা নিয়ে আসে, সেটা যে কোনো সমস্যা হতে পারে। মোস্টলি স্টুডেন্টদের মধ্যে আমি যতটুকু, আমার কয়েকজন ফ্রেন্ড সার্কেলের স্কুল টিচার্সরা আছেন, তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ইনক্লুডিং সোহিনী অলসো, যে আপনাদের মধ্যে সমস্যা সব থেকে বেশি কি দেখা যাচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য বিগেস্ট প্রবলেম। তো ছেলেদের মেয়েদের একটু ডিফারেন্ট আছে, তার মধ্যে দুটো জিনিস একদম কমন, অলমোস্ট এভরিবডি ইজ টকিং অ্যাবাউট ইট। একটা হচ্ছে গিয়ে স্ট্রেস, যেটা আপনাদের ম্যাডামও বলেছেন, আর সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে আইসাইট, এই চোখের সমস্যা। সেটা এখন অ্যাজ হেডেক হিসেবে আসতে পারে, মাথা ব্যথার মাধ্যমে আসতে পারে, বা চোখে দেখার সমস্যা হতে পারে, ভিশন ডিক্রিজ হতে পারে, বা এনিথিং ক্যান হ্যাপেন লাইক দিস। সো এই ব্যাপারগুলো থাকছে। তো আমি যদি স্ট্রেসকে নিয়ে ধরি বা চোখের সমস্যাকে নিয়ে ধরি, তো ভালো করে খেয়াল করুন, কোনো একটা পার্সন যখন একটা ডক্টরের কাছে আসে একটা সমস্যা নিয়ে, একজন ডক্টর কি করে, তার শারীরিক সমস্যা বা ফিজিক্যাল হেলথটার উপরেই বেশি জোর দেয়। তার শারীরিক কোনো সমস্যা আছে নাকি সেটাই তারা দেখে, যেহেতু পার্সন বা পেশেন্ট যখন আসছেন অ্যাজ এ শারীরিক একটা সমস্যা নিয়ে আসছেন। এবার আমরা একটা ছোট্ট জিনিস করবো এখানটাতে, সেটা হচ্ছে ধরুন যে স্ট্রেস, যদি আমরা ধরে থাকি স্ট্রেসটাকে নিয়ে চলছি, বিকজ ইট ইজ এ ভেরি কমন, এবং আপনাদের মধ্যেও যেটা মনে হলো যে স্ট্রেসটাই বেশি আছে। তো স্ট্রেসের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায়, তো আপনি দেখতে পারবেন ভালো করে, স্ট্রেস ইজ জাস্ট এ ওয়ার্ড। স্ট্রেস ইজ জাস্ট এ ওয়ার্ড। এই স্ট্রেসটা আসছে কেন, তার ব্যাকগ্রাউন্ডে কি আছে বা কোথা থেকে আসছে, ইফ ইউ ট্রাই টু গো টু দ্য রুটস অফ ইট, দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আমরা কতটা ডিপে যেতে পারি এটার পিছনে। যেরকম একটা ডিজিজকে, ওই জন্য আমি বেসিক্যালি 5টা লেভেলে ভাগ করেছি। দেয়ার আর 5 লেভেলস অফ এ ডিজিজ। লেভেল নাম্বার 1, ফার্স্ট লেভেল, দ্যাট ইজ এ ফিজিক্যাল লেভেল, সেটা হচ্ছে শারীরিক। সেকেন্ড ইজ ইয়োর মেন্টাল লেভেল, মানসিক। থার্ড ইজ ইয়োর ইমোশনাল লেভেল, আবেগ। ফোর্থ ইজ ইয়োর সোশ্যাল লেভেল, সোশ্যাল, উই অল নো, সোসাইটি। ফিফথ ইজ ইয়োর এনার্জি লেভেল। অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে, এই যে হিউম্যান বডিটা আছে, ইট ইজ রান অন এনার্জি। যখন এনার্জি উইল বি ফিনিশড। সো এই 5টা লেভেলে একটা হেলথকে অ্যাড্রেস করা যেতে পারে, বা আমি সেটাকে অ্যাড্রেস করছি। যে কোনো একটা ইস্যু, ধরুন স্ট্রেসকে যদি ধরা হয়, স্ট্রেসের মূল রিজনটা কি? স্ট্রেসের কারণে আপনার একটা আই স্ট্রেন হচ্ছে, চোখে ব্যথা হচ্ছে, মাথা ব্যথা হচ্ছে, এটসেট্রা হচ্ছে।
ওকে ফাইন, বাট হোয়াট ইজ দ্য রিয়েল রিজন? হোয়াট ইজ দ্য রিয়েল রিজন? যদি শারীরিকভাবে, এবার আমরা একটা একটা করে লেভেল নিয়ে ডিসকাশন করছি। লেভেল নাম্বার 1 হচ্ছে কি ফিজিক্যাল লেভেল। ফিজিক্যাল লেভেলে আমরা যদি দেখি, ফিজিক্যাল লেভেলের মধ্যে আমাদের বডি স্ট্রাকচার আছে। এনি বডি পার্ট যদি হ্যাম্পারিং হয় ফ্রম নর্মাল ফিজিওলজি থেকে যদি একটু দূরে সরে আসে, তাহলে পরে ইউ কল ইট এ ডিজিজ, রাইট? দ্যাট মিনস ইউ আর নট অ্যাট ইজ। Dis means disbalance. Ease means you have lost your easiness, means you are not at ease, relaxed. You are not at your relaxed state, means your body is not at relaxed state, right? So এই যে জিনিসটা dis-ease, that is physical, শারীরিক। এবার আমি এই একই ডিজিজকে যদি আপনি সেকেন্ড স্টেজে যান, তাহলে পরে কি কি পাওয়া যাবে? মেন্টাল, মানসিকভাবে। হাউ a mental thing can cause your stress. Suppose you have an exam next week or next day, দুদিন বাদে একটা পরীক্ষা আছে, সেই পরীক্ষা হলে পরে আপনার কি বাড়বে? স্ট্রেস বাড়বে। রিজনটা কি? রিজনটা কি আপনার শারীরিক কারণ? নো, দ্যাট ইজ নট দ্য রিজন। শারীরিক কারণ আপনার কারণ নয়, রিজন হচ্ছে দ্যাট এক্সাম। আপনার যদি প্রিপারেশন ভালো থাকে, ইফ ইউ আর কনফিডেন্ট যে না আই উইল ডু সামথিং ওয়েল, তাহলে আপনার স্ট্রেস লেভেল অটোমেটিক্যালি কম থাকবে। বাট এটার মূল কারণ কিন্তু আমাদের শারীরিক নয়, মূল কারণটা আউটসাইডে আছে, রাইট? তো সেরকম ভাবে আমরা যদি পরপর 5টা লেভেলকে নিয়ে আলোচনা করি, তাহলে পরে আমরা দেখলে পরে বুঝতে পারবো যে ফিজিক্যাল লেভেলের যে সমস্ত অসুখ বা আমরা যেটা ফেস করছি বা আপনারা যেটা ফেস করছেন অন ইউর ডে টু ডে লাইফ, সেটাকে অ্যাড্রেস করতে গেলে পরে দুটো জিনিস আমরা ম্যাক্সিমাম ডক্টরসরা প্রেসক্রাইব করে থাকি। এক, ফুড। দুই হচ্ছে গিয়ে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস। ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস বলতে অনেকে এক্সারসাইজ বলতে পারে। সো ফুডের মধ্যে প্রথমে আসছি, যদি ফিজিক্যাল লেভেলকে ঠিক করতে হয়, ফুডের মধ্যে ডেফিনেটলি আপনি যে কোনো ডক্টরের কাছে যাবেন বা যদি আপনি ইন্টারনেটে সার্চ করেন দেখতে পাবেন যে মোস্ট অফ দ্য পিপল উইল টেল ইউ টু ইট হেলদি ফুডস। এটা আমরা সবাই জানি, আমরা জানি যে হেলদি ফুড খেতে হয়, আমরা জানি যে আনহেলদি ফুড খাওয়ার জন্য আমাদের শরীরের জন্য ভালো নয়, বাট আমরা কজন মানি? ভেরি ফিউ পিপল। ম্যাক্সিমাম লোকজন আমরা মানি না, রাইট? তো ডায়েটের মধ্যে যেতে গেলে পরে দুটো জিনিস আমি আপনাদেরকে বলবো। এখন এগুলো তো অনেক ভাস্ট টপিক, বেশি ভাস্টের মধ্যে যাবো না, শর্টে আমরা সারবো। তো প্রথমে যদি আমরা ডায়েটের মধ্যে আসি, আমি আপনাদেরকে দুটো জিনিস সাজেস্ট করবো এই দুটো জিনিস করার জন্য। এখন যা ওয়েদার আছে বা এমনি ইভেন আফটার ওয়ার্ডস অলসো, আপনার যে খাবারটা খান, যখনই আপনারা খাবার খাবেন, আমি জাস্ট দুটো জিনিস সাজেস্ট করব। প্রথম কথা হচ্ছে, যতটুকু আপনার ক্যাপাসিটি আছে খাওয়ার, তার থেকে একটু কম খাবেন। লেটস আমি একটা ছোট উদাহরণ দিই। ধরুন আপনার ক্যাপাসিটি হচ্ছে গিয়ে 5 হাতা চালের ভাত খাওয়ার, আপনি তার থেকে একটু কম খাবেন, 4 হাতা খান বা 4.5 হাতা খান। আপনার ক্যাপাসিটি 5টা রুটি খাওয়ার, আপনি জাস্ট একটু কম খান। এটা গেলো একটা অ্যাডভাইস আমার। দেখবেন আপনি অনেক বেটার থাকবেন, আপনার ডাইজেশন উইল ইমপ্রুভ। বিকজ আমি আমার অনেক স্টুডেন্টদের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে তাদের মেন সমস্যা হচ্ছে ডাইজেশন। সো ইয়োর ডাইজেশন উইল ইমপ্রুভ, ওয়ান। সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে আরেকটা জিনিস যেটা আপনাকে আমি সাজেশন দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে গিয়ে নো সুগার। নো সুগার মিনস নো সুগার। আপনি যতটা চিনি রিফাইন্ড সুগার, ওয়েন আই মেন্ট সুগার মিনস রিফাইন্ড সুগার, আপনি যখন রিফাইন্ড সুগার অ্যাভয়েড করবেন, আপনি নেক্সট 2 to 3 উইকসের জন্য সুগার অ্যাভয়েড করে দেখুন, ইউর বডি উইল টেল ইউ দ্যাট আই এম হ্যাপি। আপনার বডি আপনাকে নিজেকে বলবে যে আই এম রিয়েলি হ্যাপি। এই দুটো জিনিস আমি আপনাকে জাস্ট ডায়েটের জন্য বলবো, আর কিছু না। বাকি আর অনেক কিছু আছে, বাট দ্যাট ক্যান বি ডান লেটার অন, রাইট? এবার আসি আপনার এক্সারসাইজের মধ্যে। এক্সারসাইজের মধ্যে দেখুন, অনেকেই আছেন যারা জিম করেন, অনেকে আছেন যারা যোগা মেডিটেশন এটসেট্রা করেন, অনেকে আছেন যারা হাঁটাহাঁটি করেন এটসেট্রা, হোয়াটএভার ইট ইজ। যেটা আপনার পক্ষে সুবিধা বা যেটা আপনি কমফোর্টেবল, সেটা আপনি করুন। দেয়ার ইজ নো হার্ম ইন ইট। আমি শুধু একটাই সাজেশন দেবো ফর ইয়োর এক্সারসাইজের জন্য, অ্যাটলিস্ট ডু ইট ফর 15 মিনিটস। 15 মিনিট আপনি যেটাই করছেন করুন, ডু ইট ফর 15 মিনিট, দ্যাটস অল, আর কিছু না। আপনি যে এক্সারসাইজটা করতে চাইছেন করুন, কোনো অসুবিধা নেই। নাও লেটস কাম টু দ্য মেন্টাল স্টেট। যদি আমরা মেন্টাল স্টেটকে নিয়ে ধরি, যে আমাদের মেন্টাল স্টেটে কি আছে, আমাদের মেন্টালি সমস্যাটা কি আছে, হোয়াট ইজ দ্যাট স্ট্রেস, স্ট্রেসের রিজনটা কি, অ্যাকচুয়াল রিজনটা কি। যদি এটাকে সিম্পলিস্টিক ফর্মে ধরা হয়, তাহলে স্ট্রেস মিনস ইউ আর আনএবল টু ডু সামথিং, ইউ আর আনএবল টু ডু সামথিং দ্যাট ইউ আর সাপোজ টু ডু, দ্যাট ইজ কজিং ইউর স্ট্রেস। আপনি একটা কাজ করতে চাইছেন, সেটা যে কোনো কাজ হতে পারে, আমি জানি না সেটা কি কাজ,
সে কাজটা আপনি করতে চাইছেন বাট করতে পারছেন না, দ্যাট ইজ দ্য কজ অফ ইউর স্ট্রেস। সেটা যে কোনো কারণ হতে পারে, সেটা যে কোনো কিছু হতে পারে, ইজন্ট ইট? তাই তো? তো এটাতে কি করতে হয়, এই যে মেন্টাল স্ট্রেস কমানোর জন্য আমাদের অনেকেই বলা হয় যে মেন্টাল স্ট্রেস কিভাবে কমাবো বা স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করব। আপনি, আপনাদেরকে আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি, ইজ দেয়ার এনি অপশন ফর চ্যাট? যদি কেউ চ্যাটের অপশন থাকে সো ইউ ক্যান সে, এখানটাতে আপনারা অ্যান্সার দিতে পারেন। তো আমাকে একটা জিনিস বললাম, ডু ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু ম্যানেজ ইউর স্ট্রেস? আমরা কোন জিনিসটাকে ম্যানেজ করতে চাই যেটা আমাদের ভ্যালুয়েবল, যে জিনিসটা আমাদের কাছে ভ্যালুয়েবল, রাইট? যে জিনিসটা আমাদের কাছে ভ্যালুয়েবল আমরা সেটাকে ম্যানেজ করতে চাই। ইজ রিয়েলি স্ট্রেস ইজ রিয়েলি ভ্যালুয়েবল টু ইউ? So why do you want to stress? Why do you want to manage the stress? Please throw it. Don't try to manage the stress. Manage yourself. আপনি স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট করার চেষ্টা করবেন না। ইফ ইউ ট্রাই টু ম্যানেজ দ্য স্ট্রেস উইল এগেন গো আপ। প্লিজ ডোন্ট ট্রাই টু ম্যানেজ দ্য স্ট্রেস, ম্যানেজ ইয়োর সেলফ। The moment you start managing yourself, automatically your stress level will go down. Don't focus on the stress level. যে এই স্ট্রেস লেভেলটার উপরে ফোকাস করে কোনো লাভ নেই। Don't focus on the stress level. Focus on yourself. Focus on your mind structure. What is it that going on in your mind all the time? Your monkey mind, right? That is what most people call it, monkey mind. Our mind is always running like that. So if you can control your monkey mind, this one, then your stress level will come down. Now how you can control this monkey mind? There are many plenty of things, আমি অত কিছু ডিটেলসে যাব না, জাস্ট আই উইল গিভ ইউ ওয়ান সিম্পল থিং সো দ্যাট ইউ ক্যান ডু ইট অন ইউর ডেলি লাইফ। ওকে, আমাকে একটা জিনিস বলুন, আপনারা খেয়াল করে থাকবেন হয়তো, যদি কখনো কোনো স্টুডেন্টকে বা কোনো পার্সনকে লক্ষ্য করে দেখবেন, when we are at a relaxed state, যখন আমরা একটু রিল্যাক্সে থাকি, আমাদের বডি পোজ বা আমাদের যে বডি পোস্টার সেটা চেঞ্জ হয়। কিরকম, আপনি, আমি আই এম জাস্ট গিভিং ওয়ান এক্সাম্পল, জাস্ট ইফ আই এম ভিজিবল হিয়ার। দেখুন ভালো করে, উই ট্রাই টু সিট লাইক দিস। হ্যাভ ইউ সিন? আমরা যখনই একটু রিল্যাক্স হই না, উই ট্রাই টু সিট লাইক দিস। কেন জানেন? বিকজ দেয়ার ইজ এ ভেরি গুড রিলেশনশিপ বিটুইন আওয়ার বডি পোস্টার্স অ্যান্ড আওয়ার মেন্টাল স্টেট। ইয়েস, ইট ইজ ট্রু, ইট ইজ বিন অলরেডি প্রুভেন। আমরা কিভাবে বসে আছি বা কি পোস্টারে দাঁড়িয়ে আছি তার উপরে নির্ভর করে আমাদের মেন্টাল স্টেট কিভাবে হতে পারে। সো আমি যদি আপনাদেরকে বলি, রাইট নাও হাউ এভার ইউ আর সিটিং, আপনারা শুয়ে থাকুন, বসে থাকুন, যেভাবে থাকুন, জাস্ট কুইকলি চেঞ্জ ইউর পোস্টার, জাস্ট চেঞ্জ ইউর পোস্টার টু লাইক দিস। ক্যান ইউ ডু দিস? আমি আপনাদের সাথে ইন্টারাকশন করতে পারছি না, ইন্টারাকশন করতে পারলে খুব ভালো হতো, বাট এনিওয়েজ, ক্যান ইউ ডু দিস? এইভাবে জাস্ট ডু ইট ফর 2 minutes, জাস্ট সিম্পলি ডু ইট ফর 2 minutes, আর কিছু করতে হবে না, জাস্ট ডু ইট ফর 2 minutes and see what is happening. You will notice your mental activity or that monkey mind thing started coming down. Slowly it will start coming down. You will notice for sure. 2 মিনিটের মধ্যে আপনি নোটিস করবেন যে it started coming down. So there are multiple things, multiple জিনিস, এগুলো ইন্টারাকশন হলে আরো বেটার হয়। So this is the one thing I can give you. This is a simple tip, okay? এবার থার্ডে আসি, থার্ড লেভেল ইজ ইমোশনাল লেভেল, রাইট? ইমোশনাল, how we can control your emotion, or rather I will use the word how you can liberate your emotion. Don't try to control your emotion. If you, the more you try to control it, it will be more suppressed. Once a trigger comes and you getting the emotional outburst. Most people can relate, I know. I cannot see your faces right now because all of your cameras are closed, but I know most of you are like this only. Once you start to suppress your emotion like this, one thing comes and your emotional outburst happens. Maybe it's on your friends, on your parents, or your husband, wife, whatever, girlfriend, boyfriend, anything, right? So if you look at the word emotion, you can break this word into two. What I say, emotion is energy in motion. Let me repeat, energy in motion, that is equivalent to your emotion. Why I say like this, why I am saying like this, কেন বলছি কথাটা? Because if you look at your emotion, it is a flow of energy. When you are at a good, or rather you are at a joyful state, when you are at a joyful state, your emotion are at a joyful state, it is like a flow. So if your positive emotions are at a flow,
Why not the negative emotions? I am telling you, your negative emotions are also as a flow, maybe on the opposite side, but it is also a type of a flow. So if you really want to control your emotion, or rather liberate your emotion, what you can do is you have to break this pattern. There is a pattern of your emotion. If you look at it, আরো বেশি সময় পেলে, or if you come to an interactive session, then you can know better. If you look at your emotions, let's say if I take one emotion, that is love. Okay, take this emotion, common emotion, love. When you are in love, or with somebody, or with some things, let's say you are in love with your phone, or your laptop, or any person, or anything like that, it doesn't matter. If you are in love, or that emotion is running through you, try to think it goes like a flow. You are in a flow state. You are in a flow state, no matter what. Similarly, if you take a negative emotion, let's say you are completely stressed out, you are completely burnt out, you don't know what you are doing, or you are just confused what to do now, what to do, all these things, confused. In that time also, you are running through a negative emotion, but that is also a pattern. There is a flow. You are also in that flow, maybe in the opposite direction. So if you really want to liberate your emotions or control your emotion, you have to break this pattern. You have to break this pattern. Once you break this pattern for a few seconds, or maybe for a few minutes rather, if you break this pattern for a few minutes, trust me, your emotional changes is going to happen then and there itself. You just have to break this pattern. Now question is how you are going to break this pattern. I can tell you a simple method. You just try it right now. Can you try it right now? I am morely, in an interactive session. It feels like I'm just talking to myself. Anyways, so if you are listening to me properly, or so just do this, okay? If you are really listening, please do this right now. Just do this, okay? How you can do is, please close your eyes. Just close your eyes. Simply close your eyes. No one is seeing you. You are just being yourself. Just simply close your eyes, okay? Close your eyes. Now, if I tell you what is your name, can you think of your name? I can think of my name. Can you think of your name? Yes? Yes. Now, not on the right. So put your palm on your heart right now. Just put it on your right heart. On your palm on your right heart. You can see me doing it like this. Just simply close your eyes. Close your eyes and think about that moment. That particular moment right now. Just think about it. How do you feel? How do you feel? Is it pleasant? Do you feel happy? Some of you feeling relaxed. Some of you are having some smile. I can see. I know. I can't see, but I know. Some of you are having smile on your face, right? Some of you are writing here better. Somebody is writing here yes, right? So what did we do? Now you can slowly open your eyes and join it here. So what you can do? What we did just now? We break the pattern. That pattern was going on, right? Maybe on the positive direction or on the negative direction. What you did is you just break that pattern. It's a simple process. Anybody can do it, on any time can do it, right? So this is how you can change it. Emotional level, right? Now comes to the energy level. Social level we'll discuss at the later part. Let's come to the energy level. How you can shift your energy. If every day after waking up in the morning, what is the first thing we do? What is the first thing you do after waking up in the morning? What is the first thing you do? I will tell you what is that you do. You take this mobile phone and you just scrolling, right? I know most of you are doing like this only, right? Every time waking up and like this. No. After waking up in the morning, if you don't feel if you don't feel like waking up from your bed, believe me, your energy level is down. Trust me, your energy level is down. Right now, I know it's already, what is the time? It's already 7:30 going on. Some of you are thinking, Arey yaar, it's already 7:30. I have a plan
somehow we are just sitting here. So your energy level are down. To boost up that energy, most of people, what you do? You know what you do? You take stimulant from outside in the form of, you know what? You know better. I know some of you are smiling. You know better, right? In the for just to increase your energy level, you take stimulants from outside. The simplest stimulant everybody take is a tea or a coffee, and others are there, of course. So this is the stimulant you are taking. Why? To boost up your energy, just to feel energetic. Just to feel energetic, you simply do it, right? Now, is there any stimulant in your body which can increase your energy level? The answer is yes, 100% yes. Why I say this? Let me give you one example. When you take a sip of coffee, it contains caffeine, everybody knows. But caffeine is a chemical substance. How it works? The chemical substance goes into our body, it binds with the receptor which is already present in our body. So this is the caffeine, this is the receptor. The caffeine goes, bind with the receptor, then it starts releasing its chemicals in the body and body starts acting, right? Now tell me, or rather you think about it, if there is caffeine receptors in the body, that means our body can produce caffeine or caffeine like chemicals. Is it true? Yes, it is true. How you can do it? There are multiple processes. There are various processes. You can create your own chemistry through some processes. You can create your body whole chemistry, or rather, you can change your body's chemistry, and your energy level will be shifted. How you can do it? There are many processes, but with a very short period of time, short span of time, we can do simple 2-minute exercise right now. Right now, we can do simple 2-minute exercise. If possible, please do it. Okay, please do it. What you can do is, if you are sitting, if you are standing, please sit. Don't do it by standing position. Please sit and do it. Okay. Right now, you sit in a with your spine erect. Sit with your spine erect. Okay. And then what you do is, you simply raise your hand and pull down your head. Raise your hand like this and pull down your head. Let me like this. Okay. And what you do is, you start breathing. How you are going to breathing? Let me explain it to you. While your hand is going up, you inhale. When your hand going down, you exhale, right? Close your eyes, please close your eyes, and let's do it. Up, down, up, down, up, down, and start breathing faster and faster. Please do it. Hold it. Stop it for a few seconds. Stop it for a few seconds. Start doing again for 10 times. Now do it for 10 times. Up, down. Again, hold it for a few seconds. Hold it for a few seconds. Do it again for 10 times. Hold it. Hold it. Just focus on your breath. Just focus on your breath. Just focus on your breath. Don't do anything. Close your eyes. Just focus on your breath. Do you think those of you are doing it seriously? Do you think your energy level shifts? Can anybody type here? Do you think your energy level shifts? Just this 1.5 minute thing? Yes. Some of you are writing yes. So you can change your energy level also, right? Now come to the last part, that is social level. Social level is a very big topic, I know, and our societies are also going through some turmoil. Anyways,
So social level, how society or the social level can affect our health? Can it affect our health? Yes, it can help. Yes, it can help. How you can, how it is how it is affecting our health? Let me give you a simple example. India is a very diverse country. We all know. If you go 50 to, let's say, 70 to 100 kilometers east, west, north, south, you go to here and there, our food habit changes, right? Food habit changes. You will see our DNA molecule structures also have a difference. Trust me, those who are research scholars, they will tell you much better than me. But there are evidences, there is a difference between your DNA structures also. How it is happening? Why it is happening? Because of your environment. The person who is born and brought up in the city of Kolkata, or rather your college is in Durgapur, and the person who is born and brought up, let's say, in Sikkim, of course their features is going to be distinct. Physical features we can already see, but their food habits is also going to be different, right? Their exercise timing is also going to be different. Their mentality is also going to be different, right? Let me give another example. The person who is born and brought up in India and another person who is born and brought up in USA, both their parents are different, their society is different, in many ways their society is different. Even you, the person, yes, you, I'm talking with you. Yes, you. Suppose you did not born in this country and you bought in some other country, in some Western countries, or rather in, let's say, take an example of African countries. Are you going to be the same like this? No, you are not going to be the same. So how your social health can impact your physical health? Yes, it can help. Yes, it can help. How you can do it? Let's say, how to take advantage of the society. Don't take the disadvantage of the society and affect your health. How your society can affect your health? Through your diet, of course, right? Through your genetics, right? Three, through your environment, because of the weather and everything, right? Fourth, it can change. How it can change? It can change your mental structure also. How you are thinking, how you are feeling, how you are behaving within yourself and with others. It can change. So can we benefit from this social health, or what can we? How can we improve our social health? This is a very vast topic. This itself can take a whole session. But I will just give you one simple example so that we can do it. Is you can change your focus. You can change your focus from the negative points of the society to the positive signs of the society. How you can do it is, there is a very famous saying. It says that where the focus goes, your energy flows. Let me repeat it again. Where your focus goes, your energy flows. Wherever you are focusing, your energy is going there. If you are focusing on a negative incident that had happened in the society, your energy level is going to change, shift to that negative thing. If you are focusing on the positive side of the society, or some positive incident that happened in the society, your focus is going to change. How you can change your focus? There are processes, but let's not go into the details of it. But just for today, we can stay there, that just by changing the focus, simply changing the focus from the society's negative things to the positive thing, you can do many things. Your energy level can shift. So these are the 5 levels which affects our health and well-being. If any person rather, it's not about the students or teachers or anything, any person, believe me, including me, if any person wants to live properly, live healthy, live happily, live joyfully in this world, and live as much as we can, as the highest, just take care of these 5 levels. Simply take care of these 5 levels. you, we all can be happy, we all can be healthy, and we all can create a very healthy, beautiful society, right? And in the end,
let me tell you two things. Why? Let me tell about, something about me and why I've started all these things. What happened is like in my introduction they have said that I have a 15 years of experience, right? In 15 years of experience, more than 12 years I was practicing. Right now also I practice, like most of the doctors I also practice. The things what is happening is I'll tell you just simple incident and then we will I will wrap up. There was one girl who came to my chamber. She was 23 years old, 23 or 24, like that. So she came and she said that, doctor, I have a pain in my backside for last I don't know, maybe 12 or 13 years. I said, huh? 12 or 13 years, and you came to me right now? He said, yes, I have. I have shown many doctors, many patients, all. I have gone to Vellore. I have gone to what is that called? PGI Chandigarh doctors also. They have consulted all the famous institutions in our country. She have already been through many things, and it was not cured for her. Then I called her, and she was brought to me through her elder sister. Her elder sister is my patient right now also. So she was worried about her daughter, about her younger sister, what to do. So then she brought her to me. What I did is I simply asked her some questions. I said that what happened to your right leg? Can you tell me a bit in the past? If you go to your past, what happened? Then many things. After that, going on, the story goes on. Then she pointed out one thing, that she said she was traveling to a native place somewhere in Purulia district or somewhere with her parents 12 13 years before, and there was a small incident happened. The multiple dogs, stray dogs, were there. One dog came to her and bit her leg, right? Bite her leg in a very how to say, severe form. She was treated for it, and her wound have healed. But the point I want you to understand is, the physical wound may have healed, but the fear, or rather the fear psychosis of it still present in her. It is that fear psychosis, or it is that mental trauma which is causing this pain, because there was no physical stimulus or stimulant at that time or in that present which could have caused that pain. So I suggested her elder sister that tell her that to go through some sessions, and let's see what we can do. So after going through these 5 phases, what I have already mentioned to you: physical, mental, emotional, social, and energy levels. What I did with her is, we tried to remove the traumas, the past traumas from her. Okay. Once all the traumas are gone, no, you will be surprised to know her pain is also gone. Yes, her pain is also gone. So she's much more fine now, and she started crying. Anyways, so she was very emotional, and she was saying me, doctor, for 12 or 13 years I was feeling this pain. So now it has gone, 90% gone, 90% almost gone. Sometimes he says, sometimes if I see some dog on dog is like going through the streets, that time I feel that. But again, that trauma is gone. So she's very fine now. So with this small story, I want you to take this takeaway message or home, is that when you are thinking about your health or some issues, maybe your headache, maybe your eye pain or anything, don't just think in terms of the physical thing. Try to think or try to incorporate these 5 levels in your life, in your daily life. If you do it on a regular basis, I am sure there are many issues which is under the carpet, which you do not share with somebody. Even your parents do not know. Forget about your teachers. Your parents do not know. Even your best friends do not know. There are some of you, I know. There are some of you, there are who don't share those things. Okay, maybe those are past traumas and all these things that can be easily healed through some processes and all these things. And you just simply incorporate these 5 things. Okay, I am sure your life will be better. Okay, with this thing, how do you like it? Please comment somebody here, and we can
I can end right now from my part. Okay. Thank you so much for your time, for your patience at this odd time of hours. I know you have you may had some different plans, but you have stick with me for I don't know 45 minutes or so. So thank you everyone. Okay. Thank you so much. Over to you. Hello, Shwini ma'am, are you there? Yes, I am there. Yeah. যারা শ্রোতা আমাদের রেসপেক্টেড ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স এবং আমাদের স্টুডেন্ট তাদের কাছে যাচ্ছি যে ওনার কাছে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে Yes. তারা যেন ডিরেক্টলি করে Yeah. প্লিজ Please. I have a question. First, thank you, Dr. Please. Abhijit, for this wonderful session. So I have actually two queries. If you could help, it would be wonderful. First, you said the shifting the Please. focus when there is so many negative things in the society. And nowadays we can easily understand that there is so many negative things and we get easily Yes. overwhelmed. So is there any technique if you like to share, one or two, that will be enough for now, where we can shift our focus? This is the first thing. And if you want, I can continue with the second question. Otherwise, after your answer, I'll do the second. Please continue with your question, then I will answer. Okay. Then the second problem I generally feel, and I hope most of the people feel nowadays, and that is there is so many things going on in our head. Maybe I do think 10 things at the very same time, and which is actually a little bit in a bad side, that most of the thoughts are in a negative way, like this may go wrong, this may go wrong, I have to be careful here, I have to be careful there, and that may be good for the survival, but overall it's not good for the happiness. So is there any strategy where I can reduce the chaos that is going on in my mind and live much more peacefully? So that is the two questions. Okay. Understood. First thing, what you asked about the focus, right? See, what I said one sentence is that where the focus goes, your energy flows. I am sure even both the questions are interlinked. Both the questions are related. How it is, I will tell you, and I'll give you a simple thing. How you can change your focus is, in society, let me give you a simple example so that you can understand. I am wearing this white shirt, right? I'm wearing this white shirt, or check shirt rather. If I take a black ball pen and put a mark here, let's say here, I just put a small mark here, okay? Yes. I put a small mark here, black, and I call a person that, madam, please you come. Do you know what you are going to focus in my whole shirt? The black mark. You are going to focus on that black one. You are not going to focus on the whole thing. Do you think in society, let me tell you, today in Kolkata there are five better things are happening. Among the 5 better thing, one better thing happening is right now, right here. Are we doing something better or not? Yes. Are we doing something better or not? Yes. Tell me. Yes or no? Yes. Yes. Like this, there are many incidents are happening in Kolkata city, or even which town or which city you are, I don't know, but wherever you are, there it is happening. But you are not focusing on the thing. You are focusing on that thing, right? Which media is constantly bombarding with the information. Yes. So I can tell you one thing. I know many people may agree or disagree, but this works. Please switch on that idiot box. Do you know what is that idiot box? Television. Please switch off your television. If you look at this television, 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 let me write this for you. In this word television, you will see 3 things: tell, lie, and vision. Tell, lie, and vision. Okay, whatever they are telling, and what a vision means, whatever they are showing. So got it? So just switch it off. Switch off that box for 7 days. I am telling you, you will be much more peaceful. You don't have to do anything. You don't have to go to any doctors. You don't need any help outside. Okay, this work you can do to change your focus. Actually, madam, there are many practices are there, but which takes time to do it if you really want to incorporate it.
but this one small thing you can do. Okay, and one practice that we already did is simply changing your memory to a good memory in your past, wherever it is, whenever it is. You just simply change that focus for a few minutes, 2 3 minutes. You will see your thing will change. Okay, energy shift will happen. One. Now second point you said about that, what you are explaining, I said one word in between, that was monkey mind, right? Our mind is a monkey mind. If you take one example, I can give you one example. Just simply close your eyes. Close your eyes. When you are ready, tell me yes. Yes. Close your eyes. Now don't think about the elephant. Now I will definitely think about the elephant. Okay, now I'll Exactly. That think is the about the whole monkey. point. I will think You are about the thinking monkey. about the only one thing only. That is your elephant, right? Yes, So yes. whatever you try to suppress, that is what I said in the emotional level. Like whatever you try to suppress it, whenever you try to suppress it, it will cause you more damage. Maybe not at that point, but at some point or the other, it will burst out, and you won't be able to control it. So it is better to find that root cause of it and remove it. It's better to remove it. Only then the things will happen. In a whole building, if the root is not strong, the building start to shake. If your roots are strong, the building will not shake. So that is the same thing here. Your roots, what I mean by roots, these 5 levels. If your 5 levels are in a stable manner, whatever you try to think, whatever you try to do in the society, you can do it in like at per your thing, right? So this is the two thing. Thank you. Thank you so much. Welcome. আর কেউ? গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং স্যার। গুড ইভিনিং। আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে, আমি বলতে পারি? বলুন প্লিজ। আমি মিত্রা দাস ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টের সেকেন্ড সেমিস্টারের ছাত্রী। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না কেন আমাদের মন খারাপ করে এবং খুব আপসেটও লাগে, এবং সেই মুহূর্তে কোনো সময় আবার মন খারাপের জন্য আমাদের শরীরও হঠাৎ করে খুব অসুস্থ হতে লাগে। তো এটা থেকে কি করে বেরোতে পারি, আপনি যদি একটু এই নিয়ে বলে দিতেন তাহলে আমাদের একটু ভালো হতো। ওকে, মন খারাপ একটা বড় বড় বিষয়। তো আমরা এতক্ষণ ধরে যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, ইফ ইউ হ্যাভ লিসেন, আপনি যদি প্রথম থেকে শুনে থাকেন তাহলে আপনার 60 to 70% অ্যান্সার অলরেডি তার মধ্যে ছিল। এনিওয়েজ, আমি তাও শর্টে আপনাকে বলছি। দেখুন, মন খারাপ, মন, মাইন্ড, হোয়াট ইজ ইট ইন ইউর মাইন্ড? আমি যদি আপনার মাইন্ডকে, আপনার মানে আমি ইন জেনারেলি যদি আমি মাইন্ডকে ডিসকাস করতে চাই, হোয়াট ইজ ইন এ মাইন্ড? এটা মাইন্ডের মধ্যে আছেটা কি? ডু উই নো হোয়াটস ইন এ মাইন্ড, or what is the address of your mind? Do you know? Where is your mind situated? Do you know? Tell me. Yes or no? Sir, no. No, right? So you do Yes, not sir. know যে আমার মাইন্ড কোথায় সিচুয়েটেড আছে, বাট Yes, sir. you have a mind, right? হ্যাঁ, You have a yes mind. sir, এটুকু তো শিওর, you have a mind, but you don't know where it is হ্যাঁ, situated, right? yes Now, sir, মন খারাপ আমরা যখন বলছি, আমরা যখন এই ওয়ার্ডটা ইউজ করছি, বা রাদার আপনি যখন ইউজ করছেন যে মন খারাপ আছে আমার, ডু ইউ নো হোয়াট? এই যে মন খারাপ বলতে গেলে পরে আগে আপনাকে জানতে হবে মনের মধ্যে আছেটা কি। দুটো জিনিস আছে আমাদের। sir. মাইন্ড কনসিস্ট অফ টু থিংস, দুটো জিনিস। ওয়ান ইজ মেমোরি, অ্যানাদার ইজ ইমপ্রেশন। হ্যাঁ, Let me repeat it again. One is memory, another is impression. Impression about somebody, some person, some things, কোনো product হতে পারে, anything. Impression and your memory is mostly in your mind. So একজন পার্সন যখন বলছে আমার মন খারাপ, তার মানে সেই পার্সনটা কোনো একটা নেগেটিভ মেমোরিকেই বারবার করে সার্কুলেট করছে in his or her mind. বারবার করে ওটাকেই সার্কুলেট করছে। ইট মে বি ওয়ান ইনসিডেন্ট অর মাল্টিপল ইনসিডেন্ট, আই ডোন্ট নো। ওই ইনসিডেন্টটাকেই বারবার করে করে সে প্লে করছে। ইটস লাইক এ রেকর্ড প্লেয়ার, বারবার করে ওই সেম বাটন রিপ্লে, লুপ, ইন এ লুপ ইট ইজ গোয়িং অন, ইটস গোয়িং অন ইন এ লুপ। সো এই লুপটাকে ব্রেক করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু ব্রেক দিস প্যাটার্ন। লাইক আমরা তখন একটা করে, আমি যখন বলেছিলাম না যে দেয়ার ইজ এ, ইটস লাইক এ প্যাটার্ন।
ওয়ান্স ইউ ব্রেক দিস প্যাটার্ন, এই প্যাটার্নটাকে একবার ব্রেক করলে পরেই ইট উইল এগেন রিসেট। ইটস লাইক এ রিসেট মোড, রাইট? একটা প্যাটার্ন চলছে কনস্ট্যান্টলি, একটা প্যাটার্ন চলছে, মাঙ্কি মাইন্ড কন্টিনিউয়াসলি চলছে। ওয়ান্স ইউ ব্রেক দ্যাট প্যাটার্ন, একবার প্যাটার্নটাকে ব্রেক করে দিলে পরেই দেন ইউ ক্যান রিস্টার্ট ইট অ্যাজ ইউর ওন। আপনার নিজের ইসে আপনি করতে পারেন। ওকে, এটা গেল মাইন্ড। এটা ছাড়াও আপনাকে দুটো তিনটে আপনাকে আমি অ্যাডভাইস দিতে পারি। একটা হচ্ছে Yes, sir. স্টার্ট প্লেইং উইথ চিলড্রেন। বাড়িতে বাচ্চা থাকলে বা আশেপাশের বাড়িতে বাচ্চা থাকলে স্টার্ট প্লে উইথ দেম, ইউ উইল ফিল জয়ফুল। They have a Yes, sir. tendency, bacha, children, they have a contagious tendency to make you happy or rather joyful, smiling, right? You can do that. One. Second, go to the nature, visit some place, go to the nature, okay? Hug a tree or maybe sit on the lap of the earth. Just simply sit naked feet with your bare feet and your bare palms, okay? Simply just sit there for a few minutes. You will feel different. Go to a different place where you are going on every day same places. Go to a different place. Some people, maybe you do not like somebody's face, okay? Maybe you don't like face, maybe you don't like my face. Don't see my face, change it, simply change it. Go to some other person whom you like or whom you can who will lift up your energy. Go to that person. Who is stopping you? Nobody. So two three things you can do. It can help. Okay. Yes, sir. Sir, thank you. Welcome. Thank you. অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার, আপনি এরকম করে আমাদের এক্সপ্লেন করে বললেন। I hope it helps. Thank Welcome. you. Welcome. আচ্ছা, আমি পৌলমী সাহা, সংস্কৃত বলুন। বিভাগে। হ্যাঁ, আচ্ছা, বলছি যে অনেক সময় দেখা যায় হাইপার টেনশনের কারণে প্যানিক অ্যাটাক স্ট্রেস থেকে। তো এই প্যানিক অ্যাটাকটা সেই মুহূর্তে তো খুব স্ট্রেসফুল হয়ে ওঠে নিজের সম্বন্ধেও, এবং যারা আমরা দেখি স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রেও হয়, বড়দের ক্ষেত্রেও হয়, মানে হঠাৎ করে একটা স্ট্রেস বাস্ট করে যায়। এই মুহূর্তে শরীর খারাপ থেকে বাঁচানোর জন্য স্টুডেন্ট হোক বা বড়রা হোক, ইমিডিয়েট বেসিসে কি করা উচিত যাতে আবার সেটা একটা নর্মাল পেসে চলে আসে? ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, এবং থ্যাংক ইউ ফর আস্কিং দিস কোয়েশ্চেন। অ্যাকচুয়ালি এটা স্কুল সেটআপে প্রচুর দেখা যায়, এবং আমিও যখন স্কুলে বা কলেজে ছিলাম তখন এটা দেখা যেত, এবং এখনো দেখা যায়, অনেক কলেজেও আমি গেছিলাম তখনও দেখেছি। প্যানিক ইজ এ ভেরি কমন, স্পেশালি অ্যামাং দ্য স্টুডেন্ট লেভেল। তার পিছনে একটা রিজন হচ্ছে প্যানিক। যেমন ইংলিশে একটা কথা আছে না, প্যানিক বাটন, আমরা অনেকে ইউজ করে থাকি যে প্যানিক বাটন। সো ইফ দেয়ার ইজ প্যানিক, অফকোর্স দেয়ার ইজ এ বাটন। If there is panic, of course there is a button, 100%. Only thing is that person does not know where is that button. That person does not know where that button is. Okay. Let me tell you, if you take a remote, there are multiple buttons. In our body also there are multiple buttons. We do not know where that button is. যখন কোনো পার্সনের প্যানিক করছে বা হঠাৎ করে কোনো একটা প্যানিক হয়, তখন একটা ওয়ার্ড ইউজ করা হয় মেডিকেল সায়েন্সে, যেটাকে বলা হয় ট্রিগার। একটা দেয়ার ইজ এ ট্রিগার, দেয়ার মাস্ট বি এ ট্রিগার, দেয়ার ইজ এ ট্রিগার। কোনো একটা ট্রিগার আছে, যে ট্রিগারটার কারণে ওই প্যানিকটা হয়েছে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো ইনটু দ্য ডিটেলস অফ ইট, যদি আরো ডিপে যেতে চান, তাহলে যদি ডিটেলসে চিকিৎসা করতে হয় বা ডিটেলসে তাকে ঠিক করতে হয়, তাহলে ইউ হ্যাভ টু রিমুভ দিস ট্রিগার পয়েন্ট অর রাদার হিল দ্যাট ট্রিগার পয়েন্ট, তাহলে সেটা করতে হবে, তবেই আর এই প্যানিকটা হবে না। এটা আপনার লং টার্ম। অ্যান্ড আপনি যেটা বললেন অ্যাকিউট স্টেট, মানে এখনই হলো, তৎক্ষণাৎ আমরা কি করতে পারি, ইন দ্যাট মোমেন্ট আমরা কি করতে পারি টু হ্যান্ডেল দ্য সিচুয়েশন। এখানে দুটো তিনটে জিনিস আমরা করে থাকি। ফার্স্ট যেটা আমরা করে থাকি, যে পার্সন, আমি পার্সন হিসেবে বলছি, সে ছেলে মেয়ে যেই হোক না কেন, সেই পার্সনকে কি করতে হয়, কোনো একটা সারফেসের মধ্যে, ফ্ল্যাট সারফেসে তাকে শুইয়ে দিতে হয়। ইট ইজ বেটার অন দ্য ফ্লোর, বেটার টু বি অন দ্য ফ্লোর। কেন? কারণ বেঞ্চের উপরে বা কোনো টেবিলের উপরে শুয়ে দিলে ওখান থেকে পড়ে যাওয়ার চান্সেস থাকে। ইট ইজ বেটার তাকে মাটিতে শুইয়ে দেওয়া, একদম কমপ্লিটলি ফ্ল্যাট, অ্যান্ড রেজ ইউর লেগ এন্ড, পায়ের দিকটাকে এরকম ভাবে তুলে দিতে হয় অ্যাট 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। একদম পারফেক্টলি 45 ডিগ্রি হতে হবে তার কোনো মানে নেই, একটু কম বেশি হলেও ক্ষতি নেই, বাট ইট ইজ জাস্ট ফর এক্সপ্লেনেশন। একটা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তুলে দিতে হয় পায়ের সাইডটাকে, বোথ ফিট, ওকে, দুটোকে তুলে দিতে হয়। আর একজন কাউকে
যদি কেউ একজন হেল্পার থাকে তাহলে খুব ভালো হয়। তাকে বলতে হয় যে তার এই কি বলে ওটাকে, চোখ দুটোকে বন্ধ করে, এই যে চোখ দুটোকে বন্ধ করে, এই যে দুটো জায়গা আছে আমাদের জুগুলার ভেনাস পালস বলা হয়, যেখানে আপনি হাত দিলে পরে, রাদার আপনার আঙুল দিলে পরে আপনি পালস ফিল করতে পারবেন, এই দুটো জায়গাতে ধীরে 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 মাসাজ করা, নট মোর দ্যান 30 সেকেন্ড। আমি আবার কথাটা রিপিট করছি, নট মোর দ্যান 30 সেকেন্ড, 30 সেকেন্ডের বেশি নয়, লেস দেন 30 সেকেন্ড, 30 সেকেন্ডের বেশি একদমই নয়, নাহলে কিন্তু পেশেন্ট আবার মানে পার্সনের পালস অনেক কমে যেতে পারে। তো ওতে কি হয়, এই দুটো জায়গাতে হালকা করে করে রাব করলে বা মাসাজ করলে, 1, 2 নম্বর পায়ের দুটো এন্ডকে উপরে তুলে দিলে, আর একজন পার্সন যদি থাকে সেটা চোখটা বন্ধ করে রাখলে পরে মেবি উইদিন ফিউ মিনিটস, 1 মিনিট, 1 থেকে ফর দ্যাট মুভমেন্ট, এটা জাস্ট আমি অ্যাকিউট ম্যানেজমেন্ট বললাম। আর যদি প্রপারলি ট্রিটমেন্ট করতে হয় তাহলে তার প্রসেসটা আলাদা, লং প্রসেস। ওকে, থ্যাংক ইউ। I hope I'm answered. হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, Any more আমরা question? এবার শেষের, আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আমরা তাহলে এবার শেষ করব। ডক্টর রেকে অসংখ্য ধন্যবাদ এরকম একটা ফ্যান্টাস্টিক টক দেওয়ার জন্য। আমার মনে হচ্ছিল উনি দুটো প্রশ্ন বারবারই করছিলেন যে সবার ইয়েটা অফ হয়ে রয়েছে কেন, ভিডিওটা অফ হয়ে রয়েছে কেন। Yes, yes. অফ হয়ে রয়েছে তার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে আমার ক্ষেত্রে আমি বলতেই পারি, অন্যদের ক্ষেত্রেও সম্ভবত এটা ঠিক, যে আমাদের ডেটা প্রচন্ড কম। মানে আমি যদি আমার Okay. ভিডিওটা অন করে রাখি তাহলে আমার অডিওটা কেটে যাবে, এটা সমস্যা okay. আমাদের অনলাইন প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে। Okay. আমাদের অফলাইন হলে সবচাইতে ভালো হতো, মানে আপনার সাথে যদি আমাদের স্টুডেন্টদের, ফ্যাকাল্টিদের, আমাদের সবার দেখা হতো একদম ফিজিক্যালি, তাহলে ভালো হতো। কিন্তু both the weather and our financial situation Okay. are not permitting the thing. Okay. আবহাওয়া এবং আমাদের ফিনান্সিয়াল সিচুয়েশন, এই দুটোর কোনোটাই খুব পারমিট করছে না। এখানে ভীষণ গরম, এবং আমাদের এই ফিনান্সিয়াল সাপোর্টটাও নেই যাতে আমরা আপনাকে নিয়ে আসতে পারি। কিন্তু আমরা আশা রাখছি যে আমাদের কোনো এক সময় এই সাপোর্ট সিস্টেমটা তৈরি হবে এবং আমরা সত্যিই আপনাকে এখানে অফলাইন বলবার জন্য নিয়ে আসতে পারবো। তাতে আমরা ফ্যাকাল্টিরা, আমাদের স্টুডেন্টরা সবাই খুব উপকৃত হবে। এবার আমি বটানি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর অনিশ ভট্টাচার্যর কাছে মাইক দিয়ে দেব ভোট অফ থ্যাঙ্কস এর জন্য। উনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন এবং আমাদের এই কর্মসূচি এখানেই শেষ করবেন। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং যারা জয়েন করলো, সমস্ত স্টুডেন্ট, সমস্ত ফ্যাকাল্টি, সবাইকে। ওকে, আমার শোনা যাচ্ছে? হ্যালো? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, তো আজকে আমাদের টপিক ছিল হেলথ, ওয়েলবিং অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ কেয়ার অফ ইয়ং অ্যাডাল্টস, আর প্রয়োজনায় ছিলেন হচ্ছে স্টুডেন্টস হেলথ ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং সেল, সাথে আইআইসি এবং এনসিসি। তো আমি কলেজের তরফ থেকে আমি সবার আগে ধন্যবাদ জানাতে চাই ডক্টর অভিজিৎ রে মহাশয়কে, যিনি আজকে মানে এই ধরনের টপিক অনলাইন মোডে দেওয়া অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত কঠিন। তো সেটাও যে উনি এত সুন্দরভাবে দিলেন এবং তাতে অনেক স্টুডেন্টসদের এত অনেক উপকার হয়েছে, তারা অনেক ওয়েজ পেয়েছে হয়তো তার প্রবলেম সলভের। তো তার জন্য আমি স্যারকে অত্যন্তভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার ডক্টর দেবনাথ পালিশ মহাশয়কে, আইআইসি প্রেসিডেন্ট ডক্টর নিবেদিতা আচার্য ম্যামকে তাদের কন্টিনিউয়াস সাপোর্টের জন্য। আমি ধন্যবাদ জানাই স্টুডেন্টস হেলথ ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং সেলের জয়েন্ট কনভেনার ডক্টর সোহিনীরা ম্যাডাম এবং ডক্টর মিসেস সোমনা চন্দ্র মহাশয়াকে, এবং এই সেলের সমস্ত ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের আমি অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই। সর্বোপরি আমি শেষে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের স্টুডেন্টসদের এবং এনসিসি ক্যাডেটসদের, যারা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে এবং এত মন দিয়ে এত সুন্দর একটা লেকচার শুনেছেন এবং
তারা তাদের প্রবলেমস, তাদের যা মানে জীবনের সমস্যা, তারা ওয়ে আউট খোঁজার চেষ্টা করেছেন এবং স্যারকে তাদের কোশ্চেন করে তারা নিজেদের ডাউট ক্লিয়ার করেছে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। থ্যাংক ইউ।